So what is the purpose of HTML? HTML is used to create web pages. To create web pages, we need HTML. What is the purpose of CSS? To make the HTML page in a better look and feel, we need CSS. What is the purpose of JavaScript? Okay. So first, we had to start something like, to control HTML and CSS, we need JavaScript. Actions can be performed in multiple ways. But what is the main purpose of JavaScript? Controlling the HTML and CSS. Yes. According to his vision, what is the action? For example, let us go to the Edupoli website and let us go to the React.js page. In that, you can see something called curriculum. In the curriculum, you can see only the week program. But when you click on this plus, it will expand the details of that particular week. When I click on the minus, again, it will become minimized. As well as this plus is going to be minus and this minus is going to be plus. Can you see this? This is what called action. You have to say that also. Yes, we can perform actions, but what actions? This is what action. But in that action, what we are doing? Correct? This is called action. Can it action we are showing some content and we are hiding some content. That means we are showing some HTML. When we click on plus, when we on an action, we are showing HTML. When I click on that again, we are hiding HTML. Is it not the control of HTML? ఇప్పుడు ఇది కాదా కంట్రోల్ అంటే ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఆల్రెడీ HTML లోపల ఉంది దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం షో చేయడం హైడ్ చేయడం so that is what the control of HTML is. What is the control of CSS? When I click on this, automatically that week2 program is becoming in a black color and the font is becoming white color. How do you change the background from white color to black color? Using CSS. Do you do it with HTML? We do it with CSS. So that is also controlled or not? Sometimes we are applying blue color, sometimes black color, sometimes we are applying gray color. This is what called control is. Point number 1. Second point. Let us go to Flipkart. Open any mobiles. Infinix. I am not the promoter of Infinix, but that is there. It is easier to understand. So here when I click on low to high, all the mobiles are coming in the order of low price to high price. This is it not control? అసలు కంట్రోల్ అంటే ఏంటి తెలియాలి కదా మనకి కంట్రోల్ అని చెప్పేశాను రైట్ దిస్ ఇస్ వాట్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఎస్ దిస్ ఇస్ డేటా చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్డర్ టు అనదర్ ఆర్డర్ ఓకే నెక్స్ట్ I want only 8 GB and above mobiles. I clicked on it. 8 GB mobile 9,000 వస్తుందా సరే okay so now we filtered the whole data and we got only 8 GB mobiles, not others. So is it not control of data? It is not only the control of HTML and CSS, even we can control the data. Right, here is the point. What is the purpose of JavaScript? JavaScript is to control HTML, CSS and data. Got it? Next, when I click on this link,
Okay, when I click on this, when I click on Realme, what will happen? Only the data gets changed. This is called single page application. We discussed very old. Leave it right now. But how that is coming, how the data is getting changed, is that data available in the computer? No. ఏంది ఇప్పుడు రియల్మీ 55 ఇవన్నీ నా కంప్యూటర్లు ఉన్నాయా? లేవు. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? కొబ్బరిబొండాల షాప్ నుంచి కాదు. ఓకే, వీఆర్ గెట్టింగ్ దట్ డేటా ఫ్రమ్ సమ్వేర్. సో JavaScript is able to get the data from somewhere also. That is called API call. API call. API call. Call. APIs. Ajax calls. API calls. So what is the advantage of JavaScript? What is the purpose of JavaScript? Control HTML, CSS, data, and getting the data, sending the data. Okay, it is not going to modify the data. You have to send modified data to the server. Server will do that job, not you. But this is all done by JavaScript. I want to create, okay, sorry. So I have, okay, here there is a form. I am entering some mobile number here. Can you see this? I am actually typing on that keyboard, but this is not taking my input. The reason is I am typing characters. Mobile number should be numbers. Mobile number ఎట్లా ఉంటుంది? Numbers లో ఉంటుంది. మీ పేరు వెంకటేష్ అని ఉంటుంది. మొబైల్ నెంబర్ వెంకీ అని ఉంటుంది. ఉండదు కదా, నెంబర్స్ లోనే ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ ఓన్లీ టు యాక్సెప్ట్ నంబర్స్. ఇది ఎవరు చేస్తారు? మళ్ళీ JavaScript. HTML ఓకే చేస్తుంది కొంత లెవెల్ వరకే. మీరు అన్న పాయింట్ కరెక్టే, బట్ ఓకే ఫైన్, గుడ్, సరే. HTML చేస్తుంది. ఈజ్ వెరీ రైట్, యు ఆర్ వెరీ రైట్. HTML కెన్ కంట్రోల్ the input, no doubt. Suppose I entered some number and I clicked continue. What we got? Please enter a valid mobile number. Such kind of red color, such kind of text, such kind of custom text. That validation will be done by మళ్ళీ JavaScript. So పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో క్వశ్చన్ అడిగితే నన్ను రిజెక్ట్ చేయడానికి నాకు ఒక 1 రీజన్ చెప్పు అంటే 3 రీజన్స్ చెప్తే ప్రాబ్లం అన్నట్టు, మిమ్మల్ని ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే నాకు 4-5 రీజన్స్ చెప్పారు. దిస్ ఈస్ నాట్ యువర్ JNTU ఎగ్జామ్. ఇంటర్వ్యూ చేసేవాళ్ళు మిమ్మల్ని అడుక్కోవట్లేదు, మీ టాలెంట్ అంతా అక్కడే చూపించారు. ఇంటర్వ్యూ చేసే బాబు ఆపరా నాయన అని చెప్పేదాకా చెప్తూనే ఉన్నాను. అంటే ఏదైనా చెప్పొచ్చా సార్? బాహుబలిలో ప్రభాస్ ఇట్లా చేసి అది కాదు, చెప్పు, తెలుస్తుంది నీకే. సో యూ నీడ్ టు స్పీక్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్, అందరు మెల్లగా చెప్పండి, గట్టిగా వస్తుంది పాపం, వాళ్ళు భయపడుతున్నారు లోపల ఆన్లైన్ లో. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ JavaScript? ఇవన్నీ రీజన్స్ మనకి ఫైనల్ గా రావాలి. ప్లీజ్. Can't we give any conditions, if else conditions in JavaScript? Yes. No. If else is not possible. That's the problem. That's why we are using JavaScript. Correct. That point. Last. Very beautiful. Beautiful అంటే మీరు వేరేది అనుకున్నారు. వినండి. HTML can generate JavaScript can generate HTML and CSS. అబ్బా చా. So far we have seen HTML elements, right? So after 2 weeks, you start generating HTML. You don't write H1 open tag, close tag, hello edupoli. No. Document dot create element H1. So what is the last point? JavaScript can generate HTML.
అది మన ఫైనల్ జాబ్. వై వీఆర్ లెర్నింగ్ యా నో ఓన్లీ 6 ఎట్లా ఇంకొక 20 ఉన్నాయి చెప్పలేను ఇప్పుడు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ నౌ, ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ దట్. JavaScript can create desktop applications. JavaScript can work in NASA. JavaScript can go to Twitter. So JavaScript is everywhere. ఎందుకు వచ్చింది ఆ డౌట్? నేను అట్లా ఏమైనా లిమిట్ చేసినా? సరే కాదు, ఓకే, అట్లా ఏం లిమిట్ చేయను నేను. JavaScript ఎంత ఉంటే అంతే చెప్తా, నువ్వు వినే ఓపిక నీకు ఉండాలి. ఓకే, సరే. సార్ ఐఎమ్ a ప్యూర్ JavaScript డెవలపర్. ఎవడు ప్యూర్ JavaScript డెవలపర్ అంటే, I started my career, of course, as a C++ developer, but I know JavaScript from its inception. Inception అంటే మళ్ళీ సినిమా అనుకునేది, స్టార్టింగ్ నుంచి తెలుసు నాకు. How? From 2001, this entire journey started. So this all journey, I grown up along with the JavaScript. Okay, so worry not. I will tell you other things also. Chalo, shall we go ahead? But how to control HTML and CSS? There is a remote control. You click something, it will be controlled. Nothing like that. So we need some programming things to reach to that level. మనకి ముందు కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ ఫంక్షనాలిటీ, ప్రోగ్రామింగ్ బేసిక్స్ తెలియాలి. తెలిస్తే ఎక్కడికి వెళ్తాం? అక్కడికి వెళ్తాం, ఇక్కడే ఉండిపోం. ఓకే, సో హౌ టు లెర్న్ దోస్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫండమెంటల్స్ ఈజ్ అవర్ టాస్క్ నౌ. ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నీడ్స్ సమ్ basic things. That is like, from today onwards, you have to follow this website called edupoli.com. This tutorial is available everywhere. Okay, మన web. So here, go to. ఇది వర్క్ అవుతుంది, వర్క్ అవ్వట్లేదు. చూసాను కానీ టైం పడుతుంది, అది చాలా DNS నేను అప్డేట్ చేయాలి ఇప్పుడు. So here, we just understood why JavaScript, right? Shall we see the first example? In HTML, if you say 12 plus 23, what does it do? It just display 12 plus 23. Papan then below the. Okay. చిన్నపిల్లలకి డైమండ్ ఇచ్చినా సరే, వాట్ డు దే ఫీల్? ఏదో రాయనుకుని ఇసురు దొరుకుతారు, ఇవ్వకండి అట్లా, అందుకనే. ఓకే, నేను అందుకే కొనట్లేదు డైమండ్స్, లేకపోతే. ఓకే, సో HTML doesn't have the logic, doesn't have the capability to perform additions, subtractions. ఇంకా if else అయితే సమస్య లేదు. There is no possibility of if else, right? This is the problem with HTML. CSS, I am only a makeup man. I can't do all this. So that is a decision center. It won't do anything. So only one person, only one thing which will do this kind of things are perfect. JavaScript knows how to perform these additions, subtractions, multiplications, toponics. Okay, అవన్నీ కూడా perform చేస్తుంది ఎవరు? JavaScript. So we should know how to write code in JavaScript. So first, where we have to start? I'll teach you how to run the JavaScript in various places. Those people who are working in a different environment, if they still want to practice, I'll show you some other places. Okay, okay. Especially industry lo work chese vallaki em cheyalo cheptanu. First of all, I would like to go through all these points. What we learn in JavaScript. This is only overview. Don't worry about I have completed all. No, not like that. First, representing data. In the first part, we understand what exactly the data is. How many different types of data are. Okay, numbers is one data. Strings are some text is some data, we call it as string.
True or false, they are called Boolean. That is another data. Collection of items is called array. We group some values and we call it as array. We group some key value pairs, first name, last name, these kind of things. That is called as object. We put some activity in one block and that block is called as function. If you want to perform repeatedly, we use functions. So what are the different types of functions we are going to do? But to control all these things, we need something called operators. Okay? What are the operators? Plus, multiplication, all these symbols are basically called as operators. Operators and enti? Symbols. They are called symbols. Apart from plus and minus arithmetic operators, what are the other symbols you have seen? ఇవి కాదు ఫస్ట్ కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడికే అందుకనే ముందు అర్థమెటిక్ అంటేనే అవి కాకుండా వెరీ గుడ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ నాట్ ఓకే నువ్వు ఫ్లోలో నువ్వు చెప్పు మొత్తం అవి కంప్లీట్ ఎస్ ఎన్ని ఎట్ ద రేట్ డాలర్ హ్యాష్ these symbols doesn't have any operation. There are certain symbols have some operation. I repeat, there are certain symbols which can perform some operation. Okay. For example, again I am not talking about JavaScript. I hope you see this symbol, right? Yeah. Acha, you are in పొద్దున్నే వస్తున్నారు కానీ ట్రాఫిక్ తెలుస్తలేదు సో దిస్ ఆర్ ఆల్ రైట్ టర్న్ యూ టర్న్ లెఫ్ట్ టర్న్ దీస్ సింబల్స్ వోంట్ వర్క్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ సో ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ certain things. That means operators ante they are not coming from Mars, they are not from Saturn, they are simple symbols. Even sir, is it okay? Yeah, so these symbols will help us to understand, help us to perform some operations. So we discuss detailedly about operators. After that, expressions. What are expressions? Sorry, expressions are nothing but with these operators we create a combination. For example, like this. Generally I don't use much, but today I'm very motivated to use this. Okay, good. 2 plus 3. Plus is the operator. This is called as expression. 2 plus 3, which results a value, is called expression. Expression, which results a value, some combination of symbols and values, data, which result a value, is called expression. అంటే ఏ కాంబినేషన్ అయితే మనకు ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుందో, రిజల్ట్ గా ఇస్తుందో దాన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు. ప్లీజ్ అగైన్ వన్ మోర్ ప్లీజ్, 10 ప్లీజులు పెట్టుకోండి. Don't underestimate expressions. When we go to React.js, we use something called JSX. In that, we can execute expressions. That means, I will write it here. In the future, you are going to see this. Not here. Right now, it will not work. If I do the same thing in React.js, it will execute 12 plus 23 and it will give you 25 or 35 answer. That is another syntax. Okay, so there in these two brackets we can only apply expressions, but many of the people don't know what are the different types of expressions.
They will write if else. If else is not an expression. If else is a statement. Why many of the people are struggling with YouTube videos is this. They're not talking about the basics or they are not talking about the fundamentals clearly. They directly go to code. ప్రాజెక్ట్ ఇంకా అది ఇంకో హైలైట్ వాడు ఎవడు ప్రాజెక్ట్ చూసేసి చేస్తున్నారు వెరీ గుడ్ దండాలయ్యా మీకు ఓకే లేదు ఇవి తెలుసుకోకుండా నువ్వు ఎప్పుడు ఓన్గా చేస్తావు isn't it so first of all concentrate on each and every expression. Function call is an expression, only string is an expression. They are called simple expressions, so we have to cleanly observe and understand expressions. Then we are going for statements. What are statements? Yes, there are certain statements which will control the other blocks of code, or else, okay, the basic definition is simple. Statement is something which will perform a task in the computer. You can also consider it as instruction. Statement, one line. Okay, expressions also comes under expression statements. You'll see that later. Okay, statements. In that we'll understand if else and for loops, while loops, these kind of things. Jump statements, that is switch cases, while, for loop, nested for loop, if else, break, continue, these kind of things comes under this one. So once you understand for loops, once you understand while loops, once you are able to create a program called how to reverse a number, then you are a programmer. So Shiva must be thinking like, directly teach that program, no? We'll become programmers. Atla kaadayya. So you have to write your own, not by hearting it, by understanding. Okay? Right. So this is what we'll understand. In the statements, what do we go? If and, if else and for loop. So where do we use if else? Exactly, this is the condition. See, if I am logged in, I don't get this button. Isn't it? Have you understood my point? Login అయిపోయింటే ఈ బటన్ కాదు కదా, లాగౌట్ కనపడదు కదా. అర్థమవుతుందా? Let me go to YouTube. ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే ఏమనుకోకండి, ఇదేదో కీడా అంట. సో హియర్ ఐ గాట్ subscribe. Why we are getting subscribe? Because I did not subscribe this channel. కానీ ఎందుకు వస్తుంది ఇది నాకు తెలియదు, వస్తుంది. So if I click on the subscribe, what will happen? I'll get another button called subscribe. So that is the condition I'm talking about. If subscribed, you will get unsubscribe button. Else you get subscribe button. అంటే ఎక్కడ వాడతాము, where we use this if else is this. So if I want to print all the comments, I have array of comments. So I want to print, I don't know how many I need to print. So I'll use a for loop to iterate multiple comments. అంటే multiple times ఒకటే పని చేయడానికి నేను ఏం యూజ్ చేస్తాను, for loop యూజ్ చేస్తాను. So just I wanted to tell you somewhere that why JavaScript is important. So after this last 30 minutes, నేను 30 minutes నుంచి కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడుతున్నా. In this 30 minutes, I just created an impression that JavaScript is damn powerful, bloody powerful. Isn't it? Yes, sir. From the bottom of the heart, you have to feel it. Okay. So it is like an AK-47, such a powerful weapon we are having. Ready to learn this? Chalo. So before going to start this, we need to understand where do we code. We use Visual Studio Code for the coding. Please install if you have and start writing. If you don't know how to install Visual Studio Code,
you have my YouTube channel. Please subscribe, like, and share, of course. Okay. So there you will HTML fundamentals where everything has been clearly described. Or else, if you are offline, come to me. I'll have people to what you say guide you to do that. Shall I go to the next point? Those people who are struggling to install or who are not able to access that, there are something called online editors. Okay, those editors I don't think we have a problem. One of the editor name is statblades.com. I used it like hell. Okay, my entire course, almost all 30 to 40 batches I have in this StackBlitz. StackBlitz.com, okay, just for my profile, @edipoli. You will have 225 projects. Projects in the sense, small projects. Manumix Academy, 768 projects. Okay. And there is something called Praveen Digital. Praveen Digital. This is also having so many projects. Young Praveen, okay? Almost at a time, sir. Okay. So these are all my projects. You can use it. So here you go to statblitz.com. Of course, you need to have a Git account and all. But for practice, you don't need. You can save it. You click on new project. 1 second. I'll open it in the incognito window. Statblitz.com. So you will see this kind of interface. So here, yeah, I want to create a blank HTML application or, okay, let us go to the front end. Sorry, are you not able to see? Okay. Okay, see here. In the front end part, you can have static HTML, JavaScript, and CSS. Click on it, it will create a project for you. It will create a project for you. Is it okay? So here, go to the script.js and start typing whatever you want. Console.log of hello 100 plus 200, and you can see the output in 1 second. Save. It is still running, guys. Generally, it will give you the output over here. In the index.html, it is still loading because I am into incognito window or something like that, but you will get it. Okay. Once it opens, I will. Okay, if it is slow, calm down. If you don't feel it is good, then there is a simple interface called code pen. So in the code pen, this interface is not that good. Start coding. Here you can write HTML, here you can write CSS, here you can write JavaScript. So here, minimize HTML editor, minimize CSS editor. Okay. JavaScript. Console.log of. Hey, so here in the console, you can see the output as HGE. So if you want hello world, automatically it saved and it gave you the answer also. Is it okay? This is also one of the platform. Like this, you just need to type. Okay. You just need to type online JavaScript. Java ante feel aitadi. JavaScript veru, Java veru. JavaScript editors.
So yes, of course, this W3 Schools is also providing you playcode.io. These are all providing JavaScript editors, but most famous are what I have just shown. CodePen and StackBlitz. JS Bin, there are, sorry. Okay. JS.eu. Yeah, yeah. Official or third party? Something. Third party. DO, not IO. DO is. Okay, guys, shall I move ahead? But where we are writing in our in our computer, Visual Studio Code. In a Visual Studio Code, we are going to write our JavaScript. Okay, so I'll open it. Already we have a folder called RB24. In this, I need to write JavaScript code. Online people, generally, I don't give some space, okay, but if you want to speak, you just put us message. I'm ready to open it. Now the point comes. I'll create a folder called JS. All the examples I will put it in this JS folder. If you want my code, ask me, I will share it to you. Here is the first point. What is that? First dot HTML. Wait a minute. JavaScript was a parasite. Very bad word, kada? Right. It is dependent on something else. So is that word correct, sir? Something is dependent on something. Okay. JavaScript cannot directly execute on the browser. It needs HTML. Extension అని కాదు. HTML లోడ్ చేయాలి. డైరెక్ట్ గా నేను బ్రౌజర్కి వెళ్తా అంటే కుదురుతుంది. Okay. So that is not possible. Directly JavaScript cannot be executed on browser, even though it works on browser. And HTML and JavaScript are very close friends. Close అంటే టిక్లీ జాన్ జబ్బల్ అంటారు చూసారా అట్లా. HTML don't listen anybody else. Is it true, Bhavani? Yes. Sir, HTML don't listen to Python? No way. Get out అంటారు. HTML don't listen to Java also. దానికి నాకు ఎప్పుడు గొడవైంది. ఆ గొడవ I'll tell you later. Okay. There is a big fight between Java and HTML. Netscape and Sun Microsystems, they fought each other. And ఇట్లా కాదు technically. There was some concept called applets, which are written in Java, used to work in the place of JavaScript. But they used to enter into our computer also, which is opposed by the Netscape Navigator. ఏం చేసింది Netscape Navigator ఇట్లాంటి వద్దు నాకు వద్దు అన్నది. But Netscape, Java Sun Microsystems said that is good for the whole world. And అరే వైరస్ వస్తుందిరా నాయన వద్దు అన్న వినలేదు అది. So then Netscape Navigator stopped. Netscape Navigator is a browser. First of all, I'm sorry. Chrome అని తెలుసు కానీ Netscape Navigator తెలియదు కదా. That was the first pioneer browser. Super browser. En చుట్టూ గ్లో ఇట్లా తిరుగుతూ ఉండేది. ఓకే. So such a beautiful browser. They opposed Java and they invented JavaScript in 7 days. It's true. Not by Netscape Navigator. Mocha script, that was the first name of JavaScript. Yes, we had to. Before Chrome, before Mozilla, Mosaic. Internet Explorer, మా బతుకంతా దాంట్లోనే ఉండేది. But Internet Explorer don't listen to us. I'll tell you browser wars in some video. You watch that. Okay. So this is how. అది టిచ్చే లేకపోతే ఆయనకు అవసరం లేదు అనుకుంటాను. Okay. So here, guys, HTML. See, guys, listen to me. I speak something else in the middle, but that is all for a purpose. I want to give you an impression that JavaScript need HTML to run on the browser. Right, that is one part. Randall, there was a computer specialist. He invented something called Node.js.
Node.js, which help JavaScript run on directly machine. Okay, before 2003 around, I would have never said this. ఆయన ఏం చేశాడు, ఒక Node.js అని ఒక ఇంజిన్ తయారు చేశాడు that now run JavaScript on the browser, just like Java, Python or anything. Now we don't need Python. We don't need any other external things. If you are a JavaScript developer, you can do end-to-end applications. You don't need any bloody other language. Bloody language, I'm saying. Such a powerful tool is this. It works both on browser, desktop, and mobile also. That's why everyone is learning JavaScript now. Okay. Elevation సరిపోతుందా? ఓకే, తమన్ బాబా లేడు మ్యూజిక్ ఇద్దామంటే, అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ హిమ్. Because they might not be there. Most of the tools of the systems. Yes, sir. Most of the tools. Mostly every Salesforce introduced JavaScript for the UI. ServiceNow, JavaScript. Everyone for the UI, they are using JavaScript only, including blockchain, MuleSoft. There is no alternate for this. Python cannot create UI. No, over, done, dusted. Don't you like Python, sir? Why you are hating such? I love Python for some other reasons. That means artificial intelligence. Of course, JavaScript is also there in TensorFlow, but it is not that powerful. The only one thing I am missing is JavaScript to enter into NASA. Once it is done, if their dashboards are developed in JavaScript, then I start dancing. I stop teaching also. Okay, so JavaScript is so powerful. Ready? Are we learning good language or not? How to write it? So whatever the programming language is, first thing you should know something called where to write. Right? In the HTML page, in the head section or body section, you can write under an element. How do you create table? Table element. How do you create script? Script element. Over. Done, sir. Script. Next. So as soon as we know where to write, the second thing is how to see the output. We don't think about input. First, we will think about output. How to see the output. There are three. One is alert. Hello, Edipoli. Output is coming in the alert box. Alert, open bracket, double quotes, Edipoli. I mean to say string, closing double quotes, closing bracket. And you need not to give this semicolon. JavaScript is okay with it. And the script signifies JavaScript. Yes, this is, yes, in the HT. Yes. Between those braces. Yes. JavaScript. Yeah. Braces. Not braces. Tags. Tags. Okay. Very good question. In fact, suppose if I give the same content outside the script, what will happen? Just take it. It is considered as a normal text. Over. That's the whole point. Okay. So to work with JavaScript, what do we need? Script element. Inside the script, I have to write the code. Somebody deleted, missed the closing tag. Somebody missed the closing tag and saying, sir, output వస్తలేదు. నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఏం చేయమంటావు అయితే మరి? Yeah, so you have to open the script tag and you have to properly close the script tag. Hello, sir. In H1, if you don't close H1, that is okay for
If you do it like this, still you will get the output, some or the other output. Yes or no? If you don't close the script tag, it won't work. So please don't do this mistake and waste your time. Next, this is one way of seeing the output. Another way of seeing the output is console.log of hello JavaScript. నాకొద్దు ఆ వర్డ్ వద్దు. This is alert and this is called console. A console ఎట్లా ఓపెన్ అయింది? Calm down. Right click and inspect. You will get directly into elements. In this, you can have console. One way of opening the console. One way of opening the console is this way. What is that? Right click, inspect, click on console, close. Second way of opening console. Click here, more tools, developer tools. It will open console. Or on your function key, if you have F12, it will also open the console. మీ ఇష్టం సార్, మీకు ఏది కంఫర్ట్ ఉంటే అది వాడండి. Is it sufficient? More tools here. Developer to wait here. This is Mac. So options, command and pipe symbol. వస్తలే, రాకపోతే ఏం చేయాలి? వదిలేయాలి. ఓకే. సో మీరు any one of those three things are sufficient for. Shall we go to the next point? That is there any other way? Yeah, directly you can print it on the white space by using document dot write of hello world. Okay Shiva? Okay. So hello world is in the text, in the main HTML page body. Within these brackets, sir, you just experiment. Don't spend the whole day. Within these quotes, you can apply H1 also if you want. This document.write will execute this content as a HTML. That is the answer looking for. So now if you see the output, it is showing hello world in big letters. Why? H1. So if I apply dr hello one line, world one, but I need this at the time of for loops. Okay, remember that. So these are the three ways where how you can take the see the output. Okay, we have one more thing that is called taking input. But to take the input, of course, to take the input, it is okay. Actually, instead of alert, I am commenting it. There is a function called prompt. Prompt. This will make you a window called prompt. In this, you can enter your interested value. Is that clear? This is how you can take input. In interface input adding JavaScript దగ్గర ఉంది. Okay, how to access it? Okay, that is the point now. మనం అక్కడికి వచ్చాము ఇప్పుడు. What is the importance of something? Shall I?
వెంకటేశ్వర్ ఫస్ట్ డే మాట్లాడిస్తున్నాను ఏమనుకోకండి. కాఫీ పెడతారా మీరు? ఓకే, ఫిల్టర్ కాఫీయా, నార్మల్ కాఫీ అది ఉంటుందా? బ్రాండ్ ఉందా మామూలుగానే లేదా? ఓకే ఓకే సో సో వెంకటేష్ గారు కాఫీ ఎట్లా పెడతారు? వినండి, నేర్చుకోండి ఫస్ట్, ముందు వినండి. వాళ్ళకి ఏం తెలుసు సార్, ప్రపంచం అంతా ఇట్లనే ఉంటుంది. మీకు పెళ్ళయిందా? పెళ్ళయిందా కొంపదీసి? ఓకే, మంచి ప్రాక్టీస్ లో ఉన్నారు. ఓకే, చెప్పండి చెప్పు. హౌ క్లీన్ ఇట్ ఈస్. పొయ్యి వెలిగించి పాలు పోస్తారు ఎక్కడ? పొయ్యిలో. సో దట్స్ ఇంపార్టెంట్. నా పాయింట్ అదే. తర్వాత he corrected it, that is will take a glass. కానీ ముందు పొయ్యిలో పోస్తున్నాను చూసా, అది తప్పు. ఓకే, సో త్రివిక్రమ్ చెప్పినట్టు చెట్టుని పండు ఉంటే పండు ఎంత ముఖ్యం, రాయి కూడా అంత ముఖ్యం. హౌ టు గెట్ దట్ fruit to come down is stone, right? The same way, to make the coffee, milk, sugar, the best coffee powder in the world, gas stove, very clean, best, everything is there. But if you don't have the bowl to make it, nothing will happen, isn't it? లేకపోతే కాక తీసుకెళ్ళి పొయ్యి మీద పెడతా పెట్టు, రైట్? సూర్య ఏమనుకుంటుండంటే, సార్ I have a very good option. Okay, I have seen in some movies. So take some milk in the mouth, add some coffee powder, add some sugar, and leave yourself in the fire. So that is not the way of making coffee. So coffee, to make the coffee, we need bowl. Okay. So to read the value, we need a variable. To maintain the data, first thing is we need a variable. So 100 and 200 ne add cheyali. Yes, very good. First of all, you need to put that 100 somewhere, right? We need to put that 100 in some place. That place is called as variable. So here I create a variable called a and I'll put equal to 100. So what will happen? 100 will be stored in a. So a means what? 100 value 100, the current value. Is it okay? What is a now? Value, variable with the value 100, right? Yes. So variable is using like a container, a platform, or in technical terms it is called as memory. As soon as you create a variable, what happens? In the RAM, 4 bytes of memory will be reserved, and that memory will be accessed only through a. That memory will be binded to a. ఏలో 100 ఉంది. ఏలో ఎట్లా ఉంటుంది 100 అంటే? ఏలో 100 ఉండదు వాస్తవాన్ని. Where the 100 will be? In memory. In the memory, 100 will be stored, and that memory is locked. Nobody can enter into that memory, even if you run Adipurush. No, not possible. Okay. So that particular space, 4 bytes of space are reserved for this 100, and that address or that memory is accessed through a. So this is little technical, but we will understand later. First of all, let us continue. Is it okay? Shall I go ahead? Yes. So this is called variable. How people will create variables in our institute? I'll show you. They write var a without space. Ni sav nu zav. Var a isko, and they say after 2 to 3 hours, sir, computer is not working. కంప్యూటర్ వర్క్ చేయట్లేదు ఆయనకైతే.
So you need to give a space between the var and a. Here the var is called as keyword. A is called as identifier. నేను టక్కన వెళ్ళిపోతూనే ఉంటా. అదే ఇందాక వేరియబుల్ అన్నాడు అంటే దట్ ఈస్ అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ వేరియబుల్. వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్? Identity. Var is keyword. We use var keyword to define a variable. Var space a. And this part is called as declaration. What is this called? Declaration. What I am declaring, a is declared as a variable. Okay. And suppose if you make like this, only this part is called declaration and a is equal to 100. This is called as initialization. I am giving an initial value to a. Not the combination is called initialization. I repeat, this whole combination is not initialization. This whole combination is not declaration. In this line, I have two things. One is declaration and initialization. Declaration and initialization. Sir, are you mad? Why you are speaking so many times? Yeah, I am little bit. Because to understand the definitions, you need definitions. To understand those definitions, you need clarity, not imagination. నేను మళ్ళీ డీజేటీలు డైలాగ్ చెప్తున్నా, అనుకున్న చెప్పకు, అనిపించింది చెప్పు అంటాడు చూసిన, అదే నిజం. నువ్వేదో అనుకుని ప్రోగ్రాములు రాయకు, తెలుగులోనే చెప్తున్నా దీన్ని కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోకపోతే కష్టం. అనేసుకుని రాయకండి కోడ్, ఫస్ట్ అనిపించుకోండి. యూ షుడ్ ఫీల్ ఇట్, కంప్లీట్లీ ఫీల్ ఇట్. నో హాఫ్ మెజర్స్. 6 కొట్టాలంటే 6 కొట్టాలి. సర్లే కొద్దిగా కొడితే 4 అన్న పోతుంది. ఇట్లా రెండో పెట్టాలంటే అవుతాయి. నువ్వు డిఫెన్స్ ఆడాలనుకుంటే డిఫెన్స్ ఆడాలి. సో యూ హ్యావ్ టు బి క్లియర్ ఇన్ యువర్ మైండ్ వాట్ ఈస్ ఇనిషియలైజేషన్, వాట్ ఈస్ declaration. These terms are so important such a way that to understand other definitions, because people are missing the clarity on these definitions, and while they are reading the bigger documentation, they will take years. I am surely saying that. Okay, I am not boosting myself. నేనేం నన్ను గొప్పగా చెప్పుకోవట్లేదు. I learned any technology in 7 days. ఓకే, హెలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ అయితే నేర్చుకుంటారు తర్వాత. అట్లీస్ట్ ఐ నో హౌ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ, Django 7 days. Reason? I know what is web, I know what is declaration, I know what is initialization, I know how programs work. Spring Boot 7 days. Any technology, because you know the outer boundary, you can learn anything inside it. So please concentrate on these definitions. What is declaration? Declaration is only where a, that is the only declaration, not a is equal to 100. That is initialization. Okay? Yeah. So now I have, because tomorrow I have to discuss a definition called hoisting. I need to discuss a definition called hoisting. At that time, I need this declaration line. All the declarations of your page, your code will be moved to the top of the program at the time of compilation is the definition. చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే దిస్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద టాప్ అనుకుంటున్నారు. కంప్లీట్లీ దీనిలో డిక్లరేషన్ పార్ట్ ఏది? ఓన్లీ అంటే మూవ్ అంటే కనపడుతుంది సార్, కనపడదు, ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ముందు జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ దట్ ఐ నీడ్ దట్ క్లారిటీ. వాట్ ఈస్ ఇనిషియలైజేషన్?
At the time of declaration, if you assign a value, is called as initialization. Here I declare one more variable, var b is equal to 200. This is not initialization. Declaration లోనే వాల్యూ ఇస్తే దాన్ని ఇనిషియలైజేషన్ అంటారు. I want this definition in some other place. So don't get confused. This is called as assignment. I am assigning 200 to B. This is assignment. Is it okay? Yes. In the assignment, that is, we use the symbol called equal to. Always the constant should be on the right side, variable should be on the left side. I repeat, constant should be on the right side, variable should be on the left side. This is fixed. To the equal to left side, you should never have the constant. And always right side value will be assigned to left side variable. Always right side value will be assigned to left side variable. Is these rules clear? So first, yeah, somebody wants to speak. Chaitanya? Can you say the difference between initialization and declaration? Yeah, at the time of declaration, if you initialize the value, then it is called initialization. అంటే డిక్లేర్ చేస్తున్నప్పుడే మీరు ఒక వాల్యూ ఇచ్చేస్తే అప్పుడు జరిగేదాన్ని ఇనిషియలైజేషన్ అంటే. వేరే లైన్ గా రాస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఇనిషియలైజేషన్, దట్ ఈస్ అసైన్మెంట్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? Okay. Yeah. Next. Shall I go to it? Can I replace this like this? Is 200 come to B? Rather, same problem. What is the jaldi చేసినది? సార్ వారు ఏ ఈక్వల్ 100 యాక్చువల్ గా 100 అనేది ఏ గమనించి అసైనింగ్ అవుతుంది. అవును. అవుతుంది. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ అన్నమాట ఇనిషియలైజేషన్ అరే డిక్లరేషన్ లోనే అసైన్మెంట్ చేస్తే దాన్ని ఇనిషియలైజేషన్ అంటారు. అంతే. ఓకే. ఓకే ఎంత టైం అంటే ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఎర్రర్ చూడండి. వేరియబుల్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి ఇన్ ద లెఫ్ట్, కాన్స్టెంట్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి ఆన్ ద రైట్. కాన్స్టెంట్ లెఫ్ట్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే బిని 200 అసైన్ చేస్తున్నాం. ఓ అయ్యా నాకు ఆల్రెడీ వాల్యూ ఉంది. సో యూ పుట్ మనీ ఇన్ టు ద పాకెట్, నాట్ పాకెట్ ఇన్ టు మనీ. నేను ట్రై చేద్దాం మార్తి. ఓకే. క్లారిటీ చెప్తాను సంగతి. నువ్వు చేస్తావు కదా, నువ్వు తప్పు చేసినప్పుడు చెప్తాను నీకు క్లారిటీ అని. సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 ఈజ్ కరెక్ట్, 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. Next rule is always right side value will be assigned to the left side variable. Okay? Take it this way. It was the last word. So what will be the A value? What will be the B value? So A will be like 200 and So here you are declaring two variables. A and B. If A is equal to B, the parameter has to be passed. లేదంటే ఇంకో కండిషన్ పెట్టాలి. This is assignment. Single equal to is assignment. Double equal to is condition check. Single equal to is only for assignment. Yeah. What will happen? First of all, you don't get error. Leave it. I made a statement, clear statement. Right side value will be assigned to what is we have in the B. So that B is considered as value. B and enti 200. Okay.
మరి ఏ అంటే మరి అట్లా అనుకోవచ్చు కదా అంటే దట్స్ వేర్ ద పాయింట్ ఈస్ టు ద ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ వేరియబుల్. లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఇటు దిస్ సైడ్ ఎడమ వైపున. ఓకే. A in this statement, A is considered as variable, B is considered as value. This point is very, very important. For equal to right side, whatever there, it is called value. So what is the A value going to become? 100 ఉంది. ఇప్పుడు ఏం అసైన్ చేస్తున్నా నేను? 200. So what A will become? 200. It will replace, it will not add. It will replace the existing value. 100 where 200 actually. 100 will be removed and 200 will be replaced. So now what is the value of A? 200 will be replaced or 200 will be stored? Okay. I mean replace will be coming when you already there and you are changing it. So that is what I called as replace. There is okay stored in the sense that is also okay, but ఉన్నదాన్ని తీసేస్తే మనం replace it. Okay. So A is equal to B. That means 200 goes to A. What is the value of A now? This is okay. How about B? I have not changed any value, guys. B is also 200. Amma. Now, one more last iteration, last set. How to swap A value into B and B value into A? You have to write something like, please. టూ హండ్రెడ్ ఏదైతే వచ్చేస్తుంది కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ లాజిక్ ఉండాలి మనిషికి. ఆల్రెడీ 200 అయిపోయింది కదా, మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ 200 అయితే ఉంటుంది. దీంట్లో వాటర్ ఉన్నాయనుకున్నాం, దీంట్లో వాటర్ దీంట్లోకి, దీంట్లో వాటర్ దాంట్లోకి పోవాలంటే ఏం చేయాలి? క్యాప్ తీసి పోసైతే రెండు కలిసిపోతాయి ఆడ. ఇంకొక బాటిల్ తీసుకోవాలి, ఇంకొక ఎంటీ బాటిల్ తీసుకోవాలి, దాన్ని దాంట్లోకి వేస్తాం. So I need another variable called C. అయిపోలే చెప్పు, దీని తర్వాత ఏం రాస్తావు? C equal to A. C లో 200 ఉంది సేఫ్ గా. ఇప్పుడు ఏలోకి ఏం పెట్టాలి నేను? సో నౌ C లో 100 ఉంది సేఫ్ గా, ఇప్పుడు ఏలోకి 200 వచ్చింది. దెన్ బీలోకి ఏం వాల్యూ కావాలి? Now A value is 200, B value over. Understood? This is how you swap two numbers. But this is the first alternate. ఇంకొక 4000 ఉంది. ఈ 4 ways చెప్పండి. How to swap two numbers. Again I am telling you 100 times నేను చెప్తాను ఇదే మాట, 200 times కూడా చెప్తాను నేను. ఇంటర్వ్యూయర్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు నీ మొహానికి చాలు అని ఆన్సర్ చెప్పకండి. నాకు చాలా తెలుసు, నేను ఇంకా చెప్తాను చెప్పండి. హౌ డు యూ స్వాప్ టూ నెంబర్స్? టేక్ టెంపరీ వేరియబుల్. ఆగు,
We have multiple ways, sir. Take a temporary variable and put the first value in it, complete చేయి. Without temporary variable also we can do that, sir, by using addition and subtraction, but that will be useful only for numbers అని కూడా చెప్పారు. అట్లా there is one more syntax called destructuring. With that also we can swap two numbers. ఇవి స్టేజెస్ బై స్టేజెస్ నేను ఇస్తా ఉంటాను. మీరు ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు అన్ని ఆప్షన్స్ గుర్తుంటుందా సార్ అంటే గుర్తు పెట్టుకో, ఆపర్చునిటీ లేవు బయట, చేసుకో. అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను చాలా బ్యాడ్ అనిపిస్తుంది సార్, మన వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ పంపిస్తే వాళ్ళందరూ నా ఫ్రెండ్స్ సార్, అరే ఏమనుకోకండి ఈడేందిరా అడిగి జాబ్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టుందని అంటాడు. ఆన్సర్స్ రకరకాల అంటే నువ్వు చెప్పు, నువ్వు అసలు ఏ యాటిట్యూడ్ లేదు, నేను నీ దగ్గర పనిచేయడం నీ అదృష్టం అన్నట్టు ఉన్నారు మీరు. అంత సినిమా లేదు. మీరు కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించండి. అరే అరేస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నారంటే వాళ్ళదే తప్పు. ఎందుకంటే అంత లాజిక్ రాయలే సార్, నేను లాజిక్ రాస్తా సార్, నాకు మ్యాప్ వచ్చు, ఫర్ లూప్ వచ్చు, ఫిల్టర్స్ వచ్చు, ఒక్కసారి జాబ్ ఇచ్చి చూడండి సార్, ఐ విల్ ప్రూవ్ అంటే ఇట్లా మాట్లాడాలని నేను చెప్పట్లేదు. యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ యాటిట్యూడ్, గివ్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ, ఐఎమ్ రెడీ టు ప్రూవ్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? నేను ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ లో లాస్ట్ లో చెప్తా, కానీ లాస్ట్ ఒక్కరోజు చెప్తుంటే మీకు వినపడతలేదు, అందుకని ఫస్ట్ డే నుంచి చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఓకే సార్? Okay, sir? Okay, sir. So that's about variables today. That's about how to swap two numbers. Tomorrow we are going to discuss about operators and expressions. Again, I am speaking. Tomorrow is a very important class. No second questions. Okay? See you tomorrow. Yes. You said about swapping. Swapping. అవునండి.